فاضل التميمي. تفضلوا للترحيب بالبروفيسور العلامة الكبير نعوم تشومسكي. تفضلوا. شكرا دكتور محمد، وشكرا بالبروفيسور تشومسكي، وهذه فرصة عظيمة. يعني هناك أنا وسيد عميد كلية الاداب والكثير من العمداء واكثر من 500 شخص هم بانتظار ان يستمعوا للمفكر والفيلسوف تشومسكي الذي تعلمنا منه الكثير، وننتظر ان نسمع منه اليوم ربما لاول مره يتحدث لجامعه عراقيه بشكل مباشر. فاهلا وسهلا به، وانا اريد ان انتهز كل دقيقه وثانيه، فما اريد اطول بالكلام، لكن الشكر الكبير والجزيل لبروفيسور تشومسكي على هذا الشرف العظيم بان يكون حاضر في الجامعه المستنصرية اليوم. شكرا جزيلا. Professor Chomsky, it is our great honor and pleasure to have you here with us in Mustansiriyah University, which is the most ancient and oldest university in the Arab world. It was established indeed more than 900 or 1,000 years ago. And it is my great pleasure and honor to have you with us here together with the deans of faculties of different Mustansiriyah University colleges, and we are joined by more than 500 participants in today's evening talk. Indeed, we are honored and delighted to have such a great authority in different fields of knowledge. Foremost of them is linguistics, philosophy, and politics, to have him with us. And indeed, I don't want to, I just want to say without further ado, I'd like to hand over to you and feel free, please. We are all ears to listen to you, Professor Chomsky. Yes, please. Thank you very much. But Naum, just remember that there will be a consecutive interpreting. So sorry for this inconvenience. So you might make pauses just to allow for interpretation, please. Now, let me just ask one technical question. Will this be simultaneously translated? No, unfortunately, it would be consecutively translated. Consecutively. So, yeah. So this means that you need to make some pauses. I understand. Yeah, please. First, I'm very pleased to be with you. I wish could have done in person, perhaps one of these days when the world becomes more sane than it is today. أولاً دعوني أعبر لكم عن بهجتي وسروري في أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء والذي هو للأسف افتراضي، لأني كنت أمني النفس بأن أكون بينكم بعدما تنتهي هذه الجائحة وهذا الفيروس المجنون الذي أصاب البشرية. Begin with some general remarks and then move on to some more specific conclusions about language and mind that are coming to be understood in recent work. سأشرع في الحديث حديثاً عاماً عن بعض القضايا، ومن ثم أعرج على قضايا خاصة تختص باللسانيات وبالعقل البشري، وهي خلاصة أعمال أنجزتها حديثاً. From infancy, children are trying to make sense of the puzzling world around them, and a similar quest for understanding is a constant theme of cultural history in all societies we know of. منذ
نعومة أظفارهم، يسعى الأطفال إلى فهم العالم الذي يلجون إليه بعد ولادتهم، ومن ثم يكون هناك سعي باتجاه فهم قضايا اجتماعية وتاريخية تجمع العالم أو تجعل العالم ينهل منها كلها. In the modern world, there have been some periods where willingness to be puzzled about the world became the new spirit of the age, sometimes called scientific revolutions. One such period was the 17th century. في العالم الحديث دارت في هذا العالم في بعض الأحيان قضايا حيرت الإنسان، وكان هناك توجه نحو تلك القضايا التي تحير المرء بما يمكن أن نسميه بروح العلم أو بالثورة العلمية التي حدثت في القرن السابع عشر. The great philosopher and historian of science, Alfred North Whitehead, was hardly exaggerating when he wrote that the intellectual life of Europeans ever since the 17th century has been living on the accumulated capital of ideas provided by the genius of the 17th century. إن العالم المشهور ألفريد نورث كتب يوما ما إن حياة المفكرين الأوروبيين حقيقة استندت على ركيزة مهمة وهي المتمثلة في رأس المال الخاص بالأفكار التي أنتجها عباقرة ذلك القرن، ذلك الزمان، وهو القرن السابع عشر. The great breakthrough was that Galileo and others allowed themselves to be puzzled by what was just taken for granted as common sense. Rocks fall to the ground, steam rises because they are moving to their natural place. We perceive some image as a triangle because its form implants itself in our brain, and so on. The new scientists recognized that these were not explanations, just empty verbiage evading the issues. إن الإنجازات العظيمة التي تحققت في ذلك الوقت لعلماء عظام مثل غاليليو وآخرون الذين كان تحيرهم العديد من الظواهر، واعتقدوا أن المنجز العظيم الذي خلص له هو اكتشاف مثلا كيفية أن البخار الماء كيفية انبعاثه، وكذلك كيفية سقوط الصخور على الأرض وغيرها من الظواهر التي شكلت مثلث أو ثالوث من الأفكار. إلا أن العلم الحديث حقيقة رأى في أن تلك الشروحات لم تكن كافية لتفسير ظواهر متعددة. Furthermore, on critical examination, much of what was taken for granted as obvious turned out to be false. For example, that a large ball of lead falls faster than a small one was disproven by Galileo with clever thought experiments. وكثير من الأفكار التي كانت مسلم بها في ذلك الوقت أثبتت أنها لم تكن أفكارا صائبة أو نظريات صائبة. مثلا كان هناك اعتقاد أن الكرة الأكبر يكون سقوطها أسرع إلى الأرض من الكرة الأصغر، وغاليليو أثبت عكس ذلك. Language did not escape their attention. Galileo and his contemporaries expressed their awe and wonder about a truly amazing fact. With a few symbols, each of us
can construct infinitely many thoughts in our minds and can convey to others the innermost workings of our mind. والحقيقة لم تغب اللغة عن اهتمام جاليليو والعلماء الذين عاصروه في ذلك الوقت، فكان دوما لديهم تساؤلات تدور في أو تجوب في خاطرهم، تلك التي تتعلق باللغة وكيف أن مجرد رموز تتجمع سوية لتشكل بنى لا متناهية يشكلها العقل البشري، يمكن أن تعبر أو توصل ما في دواخلنا من خلاجات ومن مشاعر إلى الآخرين. This insight, which we may call the Galilean challenge, seems to me to capture lucidly the major task faced by the inquiry into the nature of language. In fact, into the unique nature of the human species. How is this remarkable achievement possible? الحقيقة هذه الرؤية التي يمكن أن نطلق عليها الرؤية الغاليلية هي التي على أساسها هناك تشكلت مثلا آراء ووجهات نظر تتعلق بطبيعة اللغة والحالة الفريدة للجنس البشري في أنه يستخدم هذه اللغة في التواصل. The uniqueness of this property of the human mind is another amazing and puzzling fact. The grand old man of American biology, Ernst Mayr, reminded us that there have been some 50 billion species since life emerged on Earth almost 4 billion years ago. But in his words, only one of these achieved the kind of intelligence needed to establish a civilization. إن عالم الأحياء الأمريكي المعروف ماير يذكرنا بهذه الحقيقة أنه منذ بدء الخليقة وإلى وقته أن أكثر من 50 مليار مخلوق قد يعني ظهر على سطح المعمورة، وأنه فقط 4 مليارات من هذا العدد الكبير 50 مليار تمتع بالذكاء وكون حضارة وكون ثقافة. This is part of his argument that we may really be alone in the universe. Extraterrestrial intelligence may not exist. That may be the solution to what is called Fermi's paradox. With so many planets like ours in the universe, how can it be that with the most careful search, we never find any signs of higher intelligence? الحجاج اللي قدمه ذلك العالم الأحياء يقول أنه يوما ما سنكون نحن فقط على سطح هذا الكون أو على سطح هذا الكوكب، لأننا فقط من يتمتع بالذكاء، وسيكون هناك ما يمكن أن نطلق عليه عزلة تامة عن الآخرين الذين لا يتمتعون بهذه الميزة، ميزة الذكاء التي تفقدهم التواصل وتشكيل حضارات وبناء مجتمعات. Mayr understates the puzzle. It is far more severe. Far short of establishing a civilization, none of the other 50 billion species
has met the Galilean challenge. None can even recognize the puzzles of the universe, let alone try to explain them. None can even have a thought, at least any thought that can be formulated in a symbolic system. And this one exceptional creature, modern humans, is a recent arrival on the earth, 200,000 or 300,000 years ago, which is an instant in evolutionary time. وماير يعيد بنا في طروحاته إلى التحدي الذي قدمه غاليليو، ويقول هنا ماير أن بما أنه فقط الإنسان هو من بين 50 مليار كائن حي لديه هذا النظام الذي جله رموز وتشفير وقادر على التواصل، فإنه الوحيد الذي يمكن، يعني هذا الكائن البشري هو الوحيد الذي يمكن أن يفك الكثير من الغموض الذي يقوم في الكون. وكذلك هذا دليل على أن الجنس البشري الذي وجد من قبل 300,000 عام هو المخلوق الوحيد الذي استطاع أن يبقى على قيد الحياة بسبب وجود هذا النظام. The capacity for language and thought appears to be a true species property. It is common to all humans. There is no meaningful analog in other species. Even our closest relatives, apes, cannot begin to grasp the most elementary rudiments of language, even with the most intensive training, as experimental work has shown. Apes have about the same auditory system, but they hear nothing but noise. What the human infant reflexively masters from birth is completely inaccessible to our primate relatives. وإذن القدرة على استخدام اللغة وعلى التفكير هذه القدرة تقتصر فقط على الجنس البشري، وهذه هي السمة المشتركة الموجودة بين أبناء الجنس البشري جميعا. أما الكائنات الحية الأخرى التي هي قريبة جدا منا، وخصوصا تلك التي مرت بنفس مراحل التطور وهي القردة، هنا أثبتت التجارب العملية أنها لا يمكن أن تتواصل عبر لغة تعبر عن أفكار، بل عندما وضعت هذه المخلوقات القرود مثلا وضعت، فثبت للعلماء علماء اللغة أن التواصل بينها كان عبارة عن إصدار ضجيج وضوضاء فقط. فالأمر يقتصر على الإنسان فقط في اتقانه لغة تعبر عن أفكار. Now, we know from genetic studies that humans began to separate soon after they appeared. All have the same language faculty. Furthermore, there is no evidence in the archaeological record for symbolic behavior prior to the emergence of modern humans. That suggests that language emerged pretty much along with modern humans. That's an instant in evolutionary time.
All of this suggests that the basic structure of language should be quite simple, the result of some relatively small rewiring of the brain. نظريات الهندسة الوراثية والنظريات في الوراثة، هذه النظريات تقول أن البشر كلهم بدأوا في بدء الخليقة كلهم كانوا يستخدمون لغة واحدة، وأن آثار تلك اللغة هي بقيت مع ظهور الإنسان، بقيت مع بقاء الإنسان، وأن الدليل الذي في حوزتنا اليوم يثبت أنه اللغة ظهرت مع ظهور الإنسان، لم يسبق ظهور الإنسان وجود لغة. لذلك اليوم اللغة ببناها الأساسية البسيطة من دون تعقيد كلها تتشكل فقط في الدماغ البشري. On the surface, languages seem to vary radically. In mid-20th century, the consensus among professional linguists was that languages can vary almost without limit, and that each language must be studied on its own with fixed procedures of analysis, but no preconceptions about the nature of language. أما اليوم في أو منذ القرن العشرين ثمة إجماع عند جميع اللسانيين المهنيين أن اللغات تتنوع اليوم بتنوع الإنسان، وثمة إجراءات ثابتة يجب اتخاذها لتحليل كل لغة على حدة، وأن هذه اللغات تتميز الواحدة عن الأخرى بخصائص تجعلها فريدة. Much the same was believed about organisms generally, that they could vary virtually without limit. That has been shown to be radically false. It has been discovered that the organisms that have developed fall into very limited types with deep similarities and constraints. Some biologists have even proposed that there is a universal genome fixed for all complex organisms. وهناك اعتقاد أن الكائنات الحية الأخرى بنفس الطريقة أيضا تتنوع، لأن هذا ثبت أنه اعتقاد أنه أمر خاطئ، وأن هذه الكائنات الحية لديها أنظمة وبنى محدودة فيما يخص اللغة، بل ذهب بعض علماء الوراثة إلى أن هناك جين كوني، جين عام تشترك به كل الكائنات الحية الأخرى فيما يخص اللغة. Much the same has been found about language. The more we learn from the study of a wide range of typologically varying languages, the more we discover that the apparent variety is superficial, that all languages are cast to the same mold. ونفس الشيء ينطبق على اللغات، على الرغم أن هناك اختلافات سطحية بين الكثير من اللغات، إلا أنه وجد أن كل هذه اللغات
يمكن أن تقولب أو توضع في قالب واحد. Shortly after Galileo, efforts began to be made to address the Galilean challenge that led to a rich tradition of what was called general and rational grammar. The great linguist Wilhelm von Humboldt captured the core problem by saying that language somehow allows us to make infinite use of finite means. ونفس الشيء هنا ينطبق على جهود غاليليو في تصديه أو في محاولته لمعالجة التحديات التي كانت تبرز أمامه فيما يخص فك حجية أو لغز اللغة. نجد أن اليوم أيضا من المشكلات التي يواجهها اللسانيون تتعلق بكون أن الإنسان قادر على توليد بنى لا متناهية من الوحدات اللغوية، ولكن باستخدام أنظمة محددة أو وسائل محددة. There were serious problems. One problem was how it's possible for finite means, what's in our brains, to produce an infinite set of thoughts. More crucial understanding was missing, including an insight that goes back to Aristotle. Aristotle made a distinction between what he called possession of knowledge and use of knowledge. The Humboldt and the tradition was talking about how we use our knowledge in production. But what is it that we possess? That was not raised and questioned. What is language? The most that could be said is that language is audible thought, but that leaves all the basic questions unanswered. The tradition had many successes, but it languished, was forgotten. وتبقى هناك مشكلة حقيقية تكمن وتساؤل حقيقي يبرز هنا: كيف يتسنى لي وسيلة ثابتة أن ينجم عنها أو تنتج مجموعة غير متناهية من الأفكار ومن البنى اللغوية؟ طبعا الوسيلة الثابتة هنا الدماغ. كيف يمكن للدماغ في أن ينتج هذا الكم اللامتناهي غير المحدود من البنى والأفكار؟ وهذا أيضا يعود بنا إلى التساؤل الذي طرحه أرسطو في تفريقه بين ما نملكه من معرفة واستخدامنا لتلك المعرفة. والسؤال هنا يتعلق في أننا كيف يمكن أن نستخدم المعرفة في إنتاج ما يفيدنا، وهذا الأمر أيضا متعلق باللغة. وهل أن اللغة هي مرآة للأفكار؟ طبعا هذا هو السؤال الذي شغل دوما الباحثين من اللغويين ومن فلاسفة. In the 20th century, the long tradition was swept aside by the structuralist and behaviorist currents and was completely forgotten. Structural and behavioral linguistics had many accomplishments. By mid-20th century, it had reached a consensus about the nature of language, but there were the same gaps. There was no distinction made between possession of language
and use of language. The language was considered a set of habits, dispositions to respond. Every individual's language changes constantly. All we can say of language is that it is of linguistics is that it's a taxonomic science. It organizes, it discovers units and organizes them. Nothing beyond that. في القرن العشرين نحن نعلم أنه في القرن العشرين شهد ظهور التيارات البنيوية وكذلك السلوكية في مقاربة اللغة. وفي الحقيقة هؤلاء حققوا، من تبنوا تلك التيارات حققوا إنجازات كبيرة فيما يخص اللسانيات في القرن العشرين، إلا أن السؤال حول طبيعة اللغة وماهية اللغة لم يوفر له الحل أو الإجابة. لذلك لم يكن أو في ذلك الوقت تفريق بين مفهوم امتلاك اللغة واستخدام تلك اللغة. البعض ذهب إلى أن اللغة هي عبارة عن مجموعة من العادات والاستجابات التي تصدر من فرد ما، وبذلك فإن لغة كل فرد تكون عرضة للتغيير والتغير دوما. وهنا هذا يجعل نظرة اللسانيين إلى اللغة على أنها ليست كيان واحد بل متعدد يتعدد بتعدد المستخدمين. Meanwhile, new intellectual tools were appearing. The theory of computation made very clear how finite means can yield infinite expressions of thought, and how we can possess a system of knowledge that remains fixed as our experience becomes more enriched. So take, for example, arithmetic. Every human being has knowledge of arithmetic. Internally to our minds, there's a system of rules that determines that the product of two numbers is such and such. When we try to use this knowledge, we find limitations. We don't have enough memory if the numbers are too big. But if we add memory, we can use the same rules without change to multiply bigger numbers. That's the same with language. We are now all familiar with this. So your laptop computer can have in it a program to multiply numbers. It has a limited memory, so it won't go past a certain point. But if you add more memory, it uses the same rules with no changes to multiply the numbers. Same is true of language. طبعا اليوم ومع ظهور الحاسوب فالأمر قد تغير فيما يخص تفحص أو دراسة اللغة، بحيث أنه رأينا أنه أن الإنسان يملك مثلا معرفة ويملك قواعد ويريد أن يولد مثلا هنا ألفاظ وهنا وحدات لغوية غير متناهية مثل ما ذكرت، إلا أن عقل الإنسان بحسابات بسيطة ممكن أن يكون محدود فيما يخص خصوصا الذاكرة. طبعا نحن نكتشف أننا إذا أردنا مثلا أن نوظف معرفة ما فنجد هناك قصور في ذاكرتنا.
هذا الأمر طبعا يختلف مع وجود الحاسوب. في الحاسوب واللابتوب اليوم، الكمبيوترات الموجودة، نرى أن هناك يمكن إضافة عدد لا متناهي من القواعد، من المخرجات اللغوية، من الأفكار، وكل ما يتعلق باللغة. This new understanding of computation made possible a return to the forgotten tradition of general rational grammar. We could return to the search for explanation, for a universal framework for language, which is necessary to make possible the acquisition of language from the very limited evidence available to a child. But as soon as this program was initiated, we faced puzzles, new everything that was looked at seemed almost impossible, very much like the 17th century. What was discovered showed that the Galilean challenge is very deep. طبعا هذا الفهم الجديد لمسألة حساب القواعد وتبني هذا التقليد أيضا يرجعنا إلى النحو العام فنصفه العقلاني، ويشرح لنا ضرورة وجود هنا تبني إطار عام لفهم اللغة، وهذا ضروري، ويفسر لنا ظواهر مثل ظاهرة اكتساب اللغة عند الطفل منذ بواكير حياته. وكذلك هذا البرنامج اليوم عندما شرع في تطبيقه برنامج استخدام الحاسبة في فهم الظواهر اللغوية، أيضا واجه بعض الغموض أو الألغاز أو اللغز أو الأمور المحيرة، تلك التي واجهها أيضا غاليليو فيما عرف فيما بعد بالتحدي الغاليلي أو الغاليلي، وتحتاج أيضا إلى وقت من أجل أن نفك مثل هذه الألغاز. We have learned that by 2 or 3 years old, the child has already mastered the basic properties of language, including some quite remarkable ones. So take a very simple example. Take the sentence, "The boy and the girl are in the room," but not "the boy and the girl is in the room." That's a puzzle. The simplest rule would be to say that the choice of is or are, singular or plural, depends on adjacency. That's a trivial computation. So the closest noun to the verb is the girl. So why not say the boy and the girl is in the room? That would be the simplest rule, simplest computation. But every infant knows that that's impossible. وطبعا أيضا يعني خلال هذه التجارب تعلمنا أن الطفل الذي يكون عمره مثلا من 2 إلى 3 يدرك الخصائص الأساسية للغة، وخصوصا تلك الخصائص البارزة. ومثال بسيط على ذلك في اللغة الإنجليزية نرى أن الطفل ممكن أن يقول بهذا الأمر، مثال طبعا، الولد والبنت هما، أنا أترجم حرفيا هنا، في الغرفة، ولا يقول الولد والبنت مثلا هي في الغرفة، لأننا نعلم أن هناك مثلا قواعد تخص التراصف هنا، لأنه اسم
الاسم البنت يكون قريب من الضمير هي، فممكن الولد يقول أو الشخص القائل الطفل القائل ممكن يقول الولد والبنت هي، لأنه لا يقول ذلك. وهذا دليل على أن الطفل يمكن أن يكتسب تلك المهارات والخصائص في وقت مبكر جدا وفطريا، ويميز حتى النحو هنا. Notice that what this means is the infant is ignoring everything it hears, linear order of words and adjacency. The infant is paying attention only to what it never hears, namely what the mind constructs, an abstract structure which tells the infant that the boy and the girl is a structure which is plural, and it doesn't pay attention to the fact that the girl is singular. It's a very remarkable fact. The infant is ignoring everything it hears and paying attention only to what it never hears and its mind constructs. هذا المثال هو دليل على أن الطفل يتجاهل كل ما يتعلق بما يكتسبه من خلال سمعه، لأنه يبدو أن هناك بنى مجردة موجودة أصلا في دماغه، وهي تلك التي تقول له قل أن الولد والبنت، طبعا بالإنجليزي are، يعني هما في الغرفة، ويتجاهل هنا مثلا قاعدة التراصف، من هو الاسم الأقرب كي أستعمل معه الفعل المساعد الذي يتلازم أو يتراصف معه بسبب هذا التجاور. لأن نرى أن هناك في دماغ الطفل وكأنه هناك بنى مجردة جاهزة يستخدمها كي ينطق بهذا النطق الصحيح. This is just as puzzling as the 17th century discovery that a big ball of lead and a small ball of lead fall at the same rate, or for that matter, that they fall at all. Why? Notice that this strange property of language causes difficulties. There are thoughts that can't be expressed. So take the thought, either John is in the room or Bill is in the room. We can say John or Bill is in the room, one or the other. Now take either John is in the room or the men are in the room. We can't say John or the men is in the room. We can't say John or the men are in the room. In fact, we cannot express the thought. If rules were following adjacency and linear order, there would be no problem. طبعا هنا أيضا يعني في هذه المرحلة أيضا تبرز مشكلات تشبه تلك التي كانت تواجه أولئك العلماء الذين عاشوا في القرن السابع عشر. وتتذكرون المثال الذي أوردته حول السقوط الحر للكرة الكبيرة الكرة الصغيرة من على جسر ما رميناها، وأن من هي الكرة التي أسرع سقوطا. نفس الشيء ينطبق هنا على تعبيرنا للأفكار من خلال اللغة. وهنا أورد مثال، المتحدث يورد مثال ذلك الذي يتعلق بجملة إنجليزية John is in the room, Bill is in the room. فهو يستخدم هنا that or يعني أو، أما جون أو بيل في الغرفة. ويورد مثال آخر جون في الغرفة ثم أو الرجل في الغرفة. نرى أن هذا لا يمكن أن يستقيم، هكذا عبارة يمكن لنا أن نستخدمها بسبب ما تمليه علينا القواعد الفطرية تلك التي تكون متجذرة
في دماغنا وتكون مغروسة أصلا بالفطرة والتي لا تعير اهتماما لمسألة التراصف الأفقي للمفردات المعجمية. So the basic design of language and mind instructs the infant without experience to ignore everything it hears, linear order of words, and to pay attention only to what it never hears, what its mind constructs. And this is one of many examples where this design of language causes problems of communication. There are simple thoughts that we just can't express. There are much more serious examples than this one. In all known cases, the design dictates the result. In this case, in the very simplest way, as we'll see in a moment, ease of communication seems to be not a concern in the basic design of language. ويبدو هنا أن تصميم الأساس للغة الموجود في الدماغ البشري هو من يملي على الطفل في أن يستخدم هكذا جمل من دون أن يعير انتباها لما يستمع أو لما يسمع. وطبعا هناك أمثلة كثيرة يمكن أن نوردها في هذا المجال، إلا أننا نود القول أن تلك القواعد وكأنها مشكلة في الدماغ البشري بالفطرة، ولذلك في بعض الأحيان نرى أننا حتى مع أفكار بسيطة يصعب لا نستطيع أو يصعب علينا التعبير عنها بسبب تأثرنا بالمحيط وعدم التزامنا بتلك القواعد التي هي موجودة أصلا ومصممة في أدمغتنا. This very puzzling property of language is called structure dependence. The rules of language pay attention only to abstract structures that our mind constructs and ignores the surface order of words, properties like adjacency. And the property holds very generally. I'll give one more example. طبعا هذه الظاهرة المحيرة يطلق عليها أو يمكن أن نطلق عليها باسم الاعتماد البنيوي. وهنا هذا الاعتماد نقصد به أننا مثل ما ذكرت يوجد لدينا قواعد أصلا موجودة في دماغنا، هي التي هذه القواعد طبعا تكون مجردة، هي التي على أساسها تتشكل اللغة، والتي يمكن لنا باستخدام وباللجوء إلى تلك القواعد أو البنى الموجودة في أدمغتنا أن نتجاهل مع الحدود السطحية أو البنى السطحية التي تمثل بالكلمات وتمثل بالوحدات اللغوية الأخرى، بل نتجاهلها. Take the following example. Take the sentence, the mechanic fixed the car carefully. Second, the mechanic carefully packed his tools. Suppose now we put them together. The mechanic who fixed the car carefully packed his tools. That's ambiguous. He could have fixed the car carefully. He could have carefully packed his tools. Now put the word carefully at the beginning of the sentence. Carefully, the mechanic who fixed the car packed his tools. No ambiguity. Carefully, it means he carefully packed his tools, not he fixed the car carefully. The word carefully is looking for a verb
to modify, but it doesn't pick the closest one, fixed. It picks the more remote one, packed, which happens to be structurally closest, but linearly more remote. Again, the rules automatically work on structures, disregard linear order. الآن ننظر في هذا المثال. الميكانيكي أصلح السيارة بعناية، أو أصلحها يعني بسبب مفعول مطلق، يعني إصلاحا يعني، لكن الميكانيكي أصلح السيارة بعناية. هذا مثال. والمثال الآخر، الميكانيكي رزم عدته رزم عدته. يمكن أن نجمع هذين الجملتين بجملة واحدة ونقول أن الميكانيكي الذي أصلح السيارة بعناية رزم عدته. هذه الجملة لا زال يكتنفها الغموض بسبب الظرف الذي هو بعناية، إلا أن هذا الغموض يمكن أن نزيله إذا وضعنا هذا الظرف في البداية وقلنا مثلا بعناية أصلح الميكانيكي السيارة ورزم عدته. هنا أصبحت الجملة غير غامضة، إلا أن المفارقة أن الظرف بعناية لا يصف الفعل أصلح، بل إنه يصف الفعل رزم. وهنا دليل على أن نتعامل مع اللغة ليس وفق هذا النظام أو الترتيب الأفقي، بل تعاملنا مثل ما ذكرت يتعلق بالبنى التي أصلا موجودة ومصممة في دماغنا. نعم. This property of structure dependence is universal. It holds for all languages, all constructions. That raises the question, why do infants universally ignore everything they hear and pay attention only to computations on what their minds construct and they never hear? The only possible explanation is that the linear order of words is not accessible to the language faculty. Language is just a system of thought. Linear order is irrelevant. In fact, even the sound system is irrelevant. Deaf children learn sign language, which is essentially the same as spoken language. To go back to your laptop, it's as if the language is an internal program stored in the laptop, which could be hooked up to one or another printer, sound, sign, something else, but the language doesn't care about the printer. وهنا طبعا نعود إلى مفهوم الاعتماد البنيوي في دراسة الظواهر اللغوية. ونتذكر أن الطفل لا يعير اهتمام لما يسمعه، إلا أنه يرتكز في تكوين اللغة على ما موجود في دماغه من بنى مجردة. وهذا طبعا مفهوم كوني، مفهوم عام ينطبق على جميع لغات البشر، ولكن طبعا يبقى هناك هذا التحدي في حساب ما يدور داخل الدماغ البشري، لأنه مثل ما معلوم يصعب الولوج إلى كل العمليات التي تجري في داخل الدماغ البشري. اللغة إذن هي نظام يعبر أو نظام من الأفكار. هذا هو الشيء المهم والأساسي حول اللغة. والأمور الأخرى المتعلقة مثلا بالنظام الصوتي
بالترتيب، ترتيب الوحدات اللغوية. هذه أمور ليست ذات صلة. The question of the Yeah, okay. 17th century. Why is it true? Why does language have this? Okay. Will you say it again, please? No. Language in your mind is a finite system which yields an infinite number of thoughts. There has to be a computational operation that has this property. Now, remember the evolutionary record. Language appeared in a very brief period of evolutionary time, and we would expect that Mother Nature would have picked للأسف الصوت. Now, can you hear me? Now, we've lost connection, unfortunately, with you now. للأسف فقدنا الاتصال، لكن دعوني أشرح لكم ما قاله البروفيسور نعوم تشومسكي فيما يخص أن النظام الصوتي مثل ما ذكر ليس ذا صلة بدراسة اللسانيات وليس شيء أساسي. والدليل على ذلك أن الأصم مثلا، الطفل الأصم يتعلم لغة الإشارات، وهذه اللغة هي أيضا لغة للتواصل والتخاطب. فمرة أخرى نقول أن تعاملنا مع اللغة يشبه برنامج، أو يمكن أن نشبهه ببرنامج مخزون في اللابتوب، في الحاسوب، وهذا البرنامج في الدماغ البشري هو مخزون داخل الدماغ البشري. مرة أخرى أقول أن اللغة هو يعني فيما يتعلق باللغة لدينا نظام محدود أو أنظمة محدودة، لأن هذا النظام قادر على توليد أفكار غير محدودة لا متناهية. ولذلك فإننا نتطلب هنا، فإن عملية دراسة اللغة تتطلب عمليات حاسوبية، عمليات حسابية لمعرفة عدد الأفكار التي ينتجها هذا النظام. وأراده أن يتحدث عن المشروع وتطور فيما يخص اللغة، لأنه للأسف فقدنا الاتصال. ممكن دكتور علي رجع الاتصال. العفو دكتور، رجع الاتصال الآن. أوكي، رائع. هذه أخبار. Noam, can you hear me? Noam. Shall I continue? Yes, would you please? Yes, please. Okay, yeah, I'll close up quickly. It's getting too late. The problem is, why do properties like structure dependence exist? We have the problem that the internal system in our minds is a finite system which yields an infinite number of thoughts. It must be based on a computational operation. The evolutionary record tells us that this developed very suddenly. We expect that Mother Nature would have picked the simplest operation. I can't go into the details now, but we can show that the simplest operation yields a system in which there is no linear order, just structures. Structure dependence is the only option. إذن هي المشكلة تكمن في هذا المفهوم، مفهوم الاعتماد البنيوي، أن البنى هذه البنى تعتمد واحدة على الأخرى، وأن هذا النظام، نظام اللغة، هو نظام محدود، إلا أنه قادر على توليد عددا غير محدود من البنى، عدد غير متناهي. وهذا طبعا ما ثبت عبر السجل النشوء والتطور الخاص باللغة. وهنا الطبيعة هي تثبت لنا ذلك، وأن
هذا الأمر هو يتطور بافتراض وبشكل متواصل، وعليه فإن جل اهتمامنا يجب أن ينصب على اللغة كنظام، على مفهوم هذا الاعتماد البنيوي، بدلا من التركيز على موضوعات التراصف الأفقي وعلى المواضيع التي تختص ب الأشياء الغالي. شلونك قلبي؟ دكتور مهند ده ممكن صامت. Noam, can you hear me now? Noam. Okay. Okay. That raises the question, why is there linear order at all? Why do we string words one after another if in our minds there are only abstract structures? Well, the reason is obvious. That has to do with the articulatory system. It cannot produce structures. We cannot speak in structures. Our articulatory system requires that the structures be transmuted into sequences of words. But the articulatory system has nothing to do with language at all. It existed long before language appeared, which means that things like linear order, other such arrangements, are not really part of language. They're just part of the printer, the system that language has to access to reach the outside world. إذن هذا الجدل يثير هذا التساؤل، لماذا إذن نحن نهتم بترتيب الكلمات وبالخط الأفقي لهذه الوحدات اللغوية، إذا كان الأمر كله يتعلق بالبنية وبالبنى المجردة الموجودة داخل أدمغتنا، إلا أنه يبدو أن هناك عبر التأليف كان هناك اتفاق وتراضي بين مستخدمي اللغة في مسألة استخدام أو اللجوء إلى هذا الترتيب في ترتيب الكلمات. الأمر يتعلق أكثر بالأفكار الموجودة داخل أدمغتنا، وكذلك تلك البنى المجردة التي يمكن من خلالها استخدام اللغة بدلا من اللجوء والاعتماد، ذلك الاعتماد الكلي على ترتيب الكلمات وتراصفها بتراصفا أفقيا. This, what we discover about structure dependence, turns out to be true of other deep properties of language. That strongly suggests that language is simply a system of thought, unlearnable, child knows it reflexively, universal, fixed for all languages, the apparent complexity of language, the diversity of language, the easy change of language from one period to another, all seems to have to do with externalization, with a system that converts the language into something that can be made public, but not part of language. Inquiry is tending more and more in that direction, and it may turn out to be true. And if so, it's a deep discovery about human nature. Thank you. إذن مرة أخرى أن مفهوم الاعتماد البنيوي هذا يبدو أنه أثبت صحته ويمثل واحد من الخصائص الأساسية والعميقة التي تتعلق باللغة. هو ثبت أن الطفل عندما يتعلم اللغة فإنه يلجأ إلى هذا الاعتماد الموجود أصلا في دماغه، وهناك أسس وركائز ثابتة تعتمد عليها جميع اللغات، أو تعتمد عليها جميع المجتمعات المستخدمة للغة في
اكتساب اللغة وتعلمها. إذن هذا التنوع الخاص باللغات والتعقيد مكمنه هو الاستخدام الخارجي للغة. أما في العمق فكل اللغات هي تجتمع بخصيصة واحدة، ألا وهي خصيصة الاعتماد البنيوي المترسخ والمتجذر في الدماغ البشري. Thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. Indeed, thank you for your time, Professor Chomsky. And now it's time for Q's and A's, and I'll invite the audience kindly to raise their questions, comments, or observations that they have. And if you allow me, Professor Chomsky, can we make use of your presence here with us to make the audience feel free to pose questions even away from today's talk, which was about language in the mind and things. So is it permissible to ask or raise questions regarding politics, for example? No? Yes. It's okay? Oh, sure. طبعا الشكر الجزيل للبروفيسور نعوم تشومسكي على ما قدمه من محاضرة مهمة ومن حديث مهم في موضوع اللغة ونشوء اللغة، وكذلك اللغة وعلاقتها بالدماغ البشري وكيفية اكتساب اللغة. والآن الباب مفتوح للمشاركين في طرح أسئلتهم، تعليقاتهم إذا كانت لديهم ملاحظاتهم. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون السؤال أو الملاحظة عن محاضرة أو حديث اليوم، فنريد نحن أن نستثمر وجود هذا العلامة الكبير معنا. فبإمكانكم أن تشعروا بالحرية حتى في طرح أسئلة تتعلق بالسياسة أو الفلسفة أو في شتى ضروب المعرفة التي هو العلامة البروفيسور نعوم تشومسكي ضليع بها. فأنا أترك المجال الآن إلى زملائي دكتور علي وأستاذ مهند في أخذ أسماء الذين يحبون أن يتداخلون. وبالمناسبة سيكون وقت المداخلة دقيقة فقط، دقيقة بسبب طبعا عامل الوقت. نعم. شكرا لك يا دكتور محمد. بداية سوف نبدأ. إذا اسمح لي دكتور علي، آسف دكتور علي المقاطعة الآن كي نستثمر الوقت، فلدينا سؤال من السيد رئيس الجامعة فليتفضل مشكورا. دكتور حميد الكلمة لك، تفضل دكتور. نعم تفضل. We have a question from Mr. President of the University. دكتور العفو إذا اسمعنا. احنا تردنا الكثير من الأسئلة مكتوبة، لكن سنحاول أن يعني نختصر. دكتور حميد، سيد رئيس الجامعة إذا كان يسمعني. أوكي. دكتور عبد الباقي، عفوا سيد العميد، هل لديكم سؤال؟ سيد رئيس الجامعة دكتور محمد، يعني يبدو يعني عنده عدم اتصال بالمنصة. عادي يعني دكتور محمد كمل الأسئلة نعم. المداخلين. أوكي. أوكي. أنا يعني إذا تسمح لي دكتور، يسمح لي كل الذين انضموا إلينا مع جل احترامي لهم، أود أن أيضا يعني أستثمر وجود البروفيسور تشومسكي معا لأخذه إلى موضوع آخر يتعلق بالسياسة. فسأطرح عليه السؤال التالي، وهذا السؤال يتعلق بمستقبل السياسة الأمريكية الخارجية بعد رحيل ترامب. So Professor Chomsky, this question is from me.
and I want to ask you about your take on the recent win of American elections, and about your expectations for the American foreign policy, especially regarding the Middle East in the post-Trump era. And do you think Biden and his potential team will manage to clear out the wreckage left by Trump? Please. Yes. There's plenty of wreckage, and I doubt that Biden will be able to clear much of it up. One major problem is the confrontation with Iran, which is quite unnecessary and very dangerous. It raises the threat of conflict, even the threat of major war. It is also, of course, causing enormous suffering in Iran because of the severe sanctions. The world is completely opposed to the sanctions. When the Trump administration asked the Security Council to renew the sanctions, they totally refused. The United States then just ordered them to reinstate the sanctions. It's a sign of US power. This is a very serious problem. There's an easy solution. The nuclear agreement can be renewed. The problem of nuclear weapons, in fact, can easily be resolved. It's possible to establish a nuclear weapons-free zone in the region. No weapons. The only thing that's stopping that is the United States veto. The United States refuses, does not want to permit Israeli nuclear weapons to be inspected. That can be overcome, but I don't think Biden is capable of overcoming that. I think that... yeah. Okay, thank you very much. باختصار أنا أعتقد أنه سيصعب على بايدن حقيقة أن يتخلص من الإرث الذي سيكون قد ورثه من سلفه ترامب حين يتسنم منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران. فمسألة الاتفاقية أمر هين، لكن الأمر الأصعب ويصعب حله ذلك المتعلق بالأسلحة النووية. وكذلك نحن نعلم أن هناك عقوبات قد فرضت على إيران في هذه الفترة والعالم قد عارضها، وأنني أعتقد يعني باختصار أن بايدن لن يكون بمقدوره بسهولة التخلص من آثار سياسة سلفه ترامب. أوكي. شكرا لك دكتور. دكتور الآن معنا دكتور حميد فاضل التميمي عاد الآن. تفضل دكتور. تفضل دكتور. شكرا جزيلا، وأعتذر لأنه تفضل دكتور. ما كنت So Noam, apologies from President of University. For today, actually, we have inconsistent internet situation in Iraq. Some interference, I can't hear. Yeah, interference. Let's try. دكتور إذا هذا ناخذ سؤال آخر إذا نقدر. يعني دكتور محمد؟ أي نعم دكتور. تفضل دكتور حميد. تفضل. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. أنا ما أريد أخذ بالمحاضرة بعيد، ولكن خلوني أتقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور تشومسكي
ولهذا الحضور اللي غير مسبوق في تقديري. يعني هذا العدد الكبير إن دل على شيء فيدل على أن المحاضرة غير استثنائية لشخص غير استثنائي في ظرف أعتقد وأيضا غير استثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أجد إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور تشومسكي وللحضور جميعا، ولكم السيد عميد الآداب ودكتور محمد العسكري على هذه الترجمة، وللحضور جميعا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا دكتور. So apologies, as I told you, the internet we have some technical issues with, and let me extend my thanks to you, Professor Chomsky. And you can notice that today we have unprecedented audience we have a very, very special guest, an exceptional guest under exceptional circumstance, of course, is Professor Chomsky. So I don't want, without much ado, I want again to reiterate my thanks and for you, Professor Chomsky, and for all those who have joined us in today's talk. Thank you. So this is the president of the university. شكرا لك دكتور محمد. الآن لدينا دكتور طاهر فايز عبد الحميد. تفضل دكتور طاهر. اوكي تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر حضراتكم جميعا. عندي سؤال للبروفيسور تشومسكي. الحقيقة I want to know the difference between the acquisition of the language, any language for adult and kids. What I read that the adult find difficult for acquisition the language as a second language or as a foreign language after 12 years or 13 years. So please, I want to know the difference between both of them. Doctor. Thank you. Thank you very much, دكتور. شرفتنا. إذن سؤال الدكتور كان حول الفرق في اكتساب اللغة لدى البالغين ولدى الأطفال. هذا مجمل سؤاله. Yes, please. No. Well, language is basically an innate, genetically determined system. And like all such systems, it has what's called a critical period. So there's a period of life when the system can easily come into operation. After that period, it becomes much more difficult, even impossible. And language is the same. A young child learns language almost reflexively. No effort, no training. A child can pick up 3 or 4 languages easily, simultaneously, become fluent in all of them. Past a certain age, and it's, as you said, about 12 or 15, this capacity severely declines, and acquisition of language requires training, effort, and it rarely reaches native fluency. That's like all other innate capacities, vision, walking, everything is like that. Thank you. إذن الجواب هو أن اللغة هي النظام يكتسب اكتسابا فطريا وموجود أصلا في بالوراثة عند الإنسان، واللغة مثلها مثل أي نظام آخر. هذا النظام يأتي إلى التكوين أو إلى الحياة، وبعد فترة هذا النظام ممكن أن يعطب وممكن أن يصاب بالأعطال ويتوقف عن العمل بعد فترة. فعندما نتحدث عن الطفل الصغير فنرى أن الطفل الصغير يكتسب اللغة من دون تدريب، من دون تعليم، فاكتسابه للغة يتم عبر تلك الأدوات الموجودة أصلا جينيا عند الطفل. أما لدى البالغين خصوصا أولئك الذين
تبلغ أعمارهم أكثر من 15 سنة، أكثر من 15 سنة، فبالتأكيد هذه القدرة تبدأ تضمحل وتبدأ تقل، فلذلك يصعب هنا على البالغين في هذا السن اكتساب اللغة مثل ما يكتسبها الطفل اكتسابا فطريا. Thank you. هل هناك سؤال آخر؟ شكرا لك دكتور. الآن لدينا دكتور سعد عبد الزهرة. نعم تفضل دكتور. علمي كلية الآداب. تفضل دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور، بدءا أود أن أشكر شكر جزيل للعالم الجليل شومسكي على هذه المحاضرة الرائعة، وأتمنى إلى العمر المديد كي تستفيد الإنسانية من علمه. سؤالي هو أحب أن يعني أسأل حول موضوعة الفكر واللغة. هل إن اللغة تشكل الفكر، أم إن الفكر يشكل اللغة، أم إن العلاقة تبادلية بين الاثنين؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. So Dr. Saad is the Dean Assistant for Scientific Affairs. His question is actually, and first he wishes you, of course, long, prosperous years so that the humanity will make use of your experience and knowledge. The question here is, which shapes which? Language shapes thought, or thought shapes language? So I would be grateful if you answer this. They're probably the same thing. We have no thoughts beyond the capacity to articulate and formulate them. If there are any other kind of thoughts, we don't know anything about them. The kind of thoughts that we know anything about are those that we construct and articulate in language. So language just seems to be the instrument of thought. Neither comes before the other. They're the same. Language is the system in which thoughts are formulated. That's why my dog, for example, can't do what we're doing. It can't formulate thoughts. Something is going on in its mind, but it's not thoughts in any sense that we can comprehend, that we can maybe study them in some other way, but they cannot be formulated in such a way as to investigate them, to determine their truth, to see what follows from them, to evaluate them, to reason with them. All of that requires language. In fact, Wilhelm von Humboldt, who I mentioned before, simply identified language and thought, which is a pretty reasonable position. طبعا الجواب أنا أختصر، هو أنه في الحقيقة لا يمكن أن نقول الفكر يسبق اللغة أو اللغة تسبق الفكر، إنهما يتشكلان سوية. والحقيقة اللغة تمثل أداة الفكر التي من خلالها يمكن لنا أن نصيغ الصياغات التي نريد لأفكارنا أن تأخذ. ولذلك فإننا هنا عبر استخدام اللغة نعبر التعبير الصادق عن ما يجول في خاطرنا، عن كل الأفكار التي يمكن أن يعني نمر بها. هذا هو اللغة تمثل الأداة الحقيقية التي يمكن من خلالها أن نعبر عن الفكرة. سؤال آخر؟ نعم دكتور، الآن لدينا دكتور علي حاتم. دكتور علي حاتم تفضل. دكتور علي حاتم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. يسلمك. دكتور بس ممكن يعني الصوت. لدي سؤال من سؤال واحد دكتور، بس أتمنى الصوت لأنه لدينا الكثير من المتداخلين. تفضل دكتور. للأسف الصوت. دكتور علي، شوف لنا متداخل آخر بين ما الصوت. شوف شنو قضيته ويا دكتور علي. تمام. دكتور. أوكي. عندي دكتورة أحلام من الفرنسي تريد تتداخل أيضا، فممكن أعطيها من يمك دكتور إذا هاي موجود. أوكي تمام. يلا نعطيها أنا ميوت. دكتورة أحلام عندك دقيقة. دكتورة أحلام. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكل من رتب هذه الورشة، وشكرا للخاص لنعم شومسكي لقبول هذه الدعوة. تشكل النظريات اللغوية اختلافا كبيرا عما كانت عليه سابقا كما ذكر، فهي تعتبر الآن متأثرة بالمجموعات الوظيفية والمعرفية الشكلية. فهل نستطيع من خلال هذه الدراسة أن نقول بأن دراسة شومسكي قد ابتعدت أو كانت تميل للنظريات في اللغة المثالية، مما قلل من تأثيرها على النصوص الفعلية في دراسة تحليل الخطاب؟ نعم، هذا سؤالك دكتورة. نعم. So Dr. Ahlam, first would like to thank you, Professor Chomsky, and we know, of course, the significance of linguistic theories on the study of language, but I've noticed that your theories have been distant from, let's say, the language in use, the real language. So can I say that your thoughts, that your linguistic thoughts are sort of distant from, for example, discourse analysis, you know, they are divergent, your thoughts and this critical discourse analysis? Yes. Sorry, I didn't grasp the question. That your thoughts, that your theories have not touched upon, for example, discourse analysis. They are more of abstract nature, rather than hands-on and practical facts on the ground. Talk about practical applications. Well, say any practical application, any teaching, use of language in any circumstance depends on some understanding of what language is. The more you understand what language is, the better you can carry out the practices. The theories of language themselves don't tell you how to carry out the practice, but they provide basic understanding of what lies behind the practice and can therefore indirectly inform the way it should proceed. Okay, thank you. نعم، قد يكون ذلك في جانب ما صحيح وينطبق على نظرياتي ودراساتي، إلا أنه يجب أن تعرفي أنني أركز في فهمي، والفهم الأساسي لنظرياتي دوما حول ماذا يكمن وراء الممارسة. هذا ما أريد أن أبحثه. نعم، موجودة هناك الممارسة واللغة المستخدمة، إلا أنني أتخطى ذلك للإبحار باتجاه معرفة ماذا يكمن وراء ممارسة اللغة. Thank you. نعم. شكرا لك دكتور محمد. Okay. عندنا الآن دكتور عادل محلو من الجزائر. So by the way, Noam, we have different guests from different parts of the Arab world. So we are now
the next question comes from a professor from Algeria. تفضل دكتور عادل. دكتور عادل حلوم. أستاذ عادل محلو تفضل. أوكي، نذهب إلى مداخلة أخرى. أستاذة دكتورة ذكرى القبيلي، تفضلي دكتورة ذكرى. تفضلي دكتورة. أسعد الله مساءكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح. كل الشكر للجامعة المستنصرية وللبروفيسور تشومسكي، وهو يعلم أن تأثيره في الدرس اللغوي كبير ومهم ومستمر. وفكرة الاعتماد البنيوي ووجود النظام في أدمغتنا الذي نستعمله في تشكيل وتشكل اللغة مهمة جدا، لكننا أيضا لا يمكننا أو هل يرى أنه أن فكرة الاعتماد على الترتيب والخط الأفقي هي واحدة أيضا من الأمور المهمة التي هي تمثلات لهذا النظام؟ فالمتكلم عندما يقول أو عندما يبدأ بقوله هؤلاء مثلا، عندما يقول هؤلاء لن يقول بعدها الحاضر، وإنما سيقول هؤلاء الحاضرون ممتنون لك بروفيسور تشومسكي. فهذه يعني لم أستطع فهم كيف نفصل بينها. والسؤال الثاني لو سمحت. يلا يعني الجزائر مسموح لهم سؤالي. أنا من اليمن وحاليا في جامعة الملك سعود. وحاليا جامعة الملك سعود، أستاذة لسانيات جامعة الملك سعود. السؤال الثاني، كل العلوم تقدمت شيئا فشيئا، وقدمت خدماتها للإنسان البسيط العادي. أتكلم عن الإنسان الذي يستعمل اللغة وهو لا يدرس أي أنظمة. فالعلوم الأخرى قدمت خدماتها لهذا المستعمل، يعني مخترعات. الآن نحن نستفيد مثلا في التواصل اليوم من هذه التقنية، نستخدم الكهرباء في الحياة ولا يستغني عنها الإنسان البسيط. إذن كل العلوم قدمت هذه الخدمات للإنسان العادي، فماذا يمكن أن يقدمه الدرس اللساني اليوم بعد كل هذه المقاربات الكثيرة للمستعمل البسيط؟ وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. Okay, so now we have a question from Yemen actually. Good evening. We are grateful to Mustansiriyah University and to you in particular, Professor Chomsky, for this insightful talk. And my question is here, and I've been impressed by your concepts of structural reliance, independence, and also the idea that we have actually abstract system for acquiring language in our minds. And here my first question is, why the linear order, issues like linear order is unheeded in your approaches or in modern linguistic approaches? This is part one of the question. Part two, I think you agree with me that all sciences have served the humanity in one way or another. For example, I would say medicine, electricity, and all other inventions have served the humanity in one or another. What kind of service linguistics has paid to humanity? What do you think? How do you think linguistics has served the humanity? And I would be grateful if you answer these two questions. Now, the first question about linear order is not a matter of choice. It's a matter of discovery. What we discover is, surprisingly, that the linear order of words is not part of language. It's just the printer in which the internal program reaches the outside world. It can do it in other ways. It can do it with sign, can even do it with touch. Speech happens to be convenient, so that's what language uses as its printer. But it's just a property of the
articulatory system, which has nothing to do with language. That's what we hear and see, but when we look into the nature of the system, we see it disregards it. It just produces thoughts. So that's not a matter of deciding not to look at linear order. It's just saying where it functions in the real world. Now, as far as the significance of the study, depends what people think is important. We can go back to the Delphic oracle in ancient Greece, 2,500 years ago. The Delphic oracle produced a message. The message was, know thyself. Understand what kind of creature you are. That's your highest goal. We could agree with that, or we can disregard it. If we want to understand ourselves, we're going to look at the essential defining human property, the property that distinguishes us dramatically from the rest of the organic world. If we don't care what kind of creature we are, we can disregard this question. Now, there happen to be some practical applications, but that's on the side. By the way, I've heard the dog bark in your place. Is this your pet now? Sir? I would suggest that if there are other questions, people send them to me by mail, because I have to leave for another appointment. Okay, yes, I understand. So only 5 minutes, if you don't mind, for some concluding remarks made by the Dean of College of Arts, Mustansiriyah University. طبعا الآن البروفيسور نعوم تشومسكي يضطر إلى مغادرتنا بعد بضع دقائق، لذلك سأختصر في ترجمة الجواب على سؤال الدكتورة من اليمن، وهو يقول إن هذا الترتيب الأفقي هو ليس بالخيار، وإنما هو اكتشاف اكتشفناه أنه ليس بذات صلة مهمة باللغة ودراسة اللغة. والأمر الثاني، عندما نقول أن الدرس اللساني مهم، يعتمد على تعريفنا لكلمة مهم. فهناك في الأساطير الإغريقية مثلا كانت هذه العبارة المشهورة: أنك لا تفهم نفسك ولا تفهم طبيعة نفسك إلا إذا لجأت إلى كذا وكذا، وكانت هذه طبعا مهمة جدا لفهم التكوين البشري. Thank you very much, Noam. Now I give the floor to Mr. Dean of College of Arts. الآن الكلمة أعطيها للأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي، راعي منصة كلية الآداب العلمية المميزة، لأنه للأسف وأعتذر من جميع الذين أرادوا أن يتداخلوا، وذلك لأن البروفيسور نعوم تشومسكي لديه التزام آخر، فهو مضطر للمغادرة بعد 5 دقائق. فليتفضل السيد عميد كلية الآداب مشكورا في تقديم الكلمة الختامية لهذه الندوة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم، السادة الحضور الكرام كلهم بلقبه ومقامه الكريم، البروفيسور نعوم تشومسكي، كل الشكر والتقدير والاحترام والمحبة لكم على هذه المحاضرة القيمة والمهمة، وعلى هذا الحضور غير المسبق، وحقيقة الحضور التاريخي للجامعة المستنصرية كلية الآداب. نتشرف بتقديم شهادة تقديرية باسم عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية لكم سعادة البروفيسور نعوم تشومسكي، وتقبلوا كل الشكر والاحترام والتقدير لقبولكم هذه الدعوة الكريمة. So Naum, as you can see on the screen, this is a certificate of appreciation given to you by the Dean of College of Arts, Dr. Abdul Baqi Al-Khazraji, as a symbol of our great appreciation for your time, for taking the effort to join us, and
Dr. Abdelbaki described this as a historical event indeed, because tonight, by the way, here it's evening, it's almost now 9 in the evening, and I guess now you're in Arizona, maybe it is even now before noon, so it's still morning there. So this is just a symbol of a token of our love and gratitude for your contributions, and we wish that we can meet again, but that time I hope that it would be in person. Thank you very much, Professor Noam Chomsky. Thank you. Thank you all very much. شكرا جزيلا لكم دكتور. والبروفيسور نعوم تشومسكي يضطر إلى مغادرتنا الآن، وشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي، وكذلك الشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي عميد كلية الآداب راعي هذه المنصة، وإلى جميع من انضم إلينا من السيدات والسادة من مختلف الاختصاصات ومن مختلف حقول المعرفة، من المؤسسات الأكاديمية ومن المراكز البحثية ومن مختلف المنظمات، سواء هنا من العراق أو من البلدان العربية أو بلدان العالم. Thank you very much. Thank you everyone. نختم الآن دكتور، احنا نضطر إلى المغادرة. Thank you. Thank you, Noam. Thank you. Much appreciated. Wish that we can meet again. Hope so. Okay. Look For forward. your family. Thank you. Thank you. Bye. Okay. الآن لكم الميكروفون دكتور علي سعد. نعم، شكرا لك دكتور محمد على هذه الترجمة الرائعة. سوف نبقى مع الزملاء لمدة 3 دقائق لمتابعة قضية التسجيل، ومن لديه أيضا رغبة للمشاركة بالمنصة الدولية لكلية الآداب من الزملاء العرب من مختلف الدول. لذلك نحن بانتظار كل من يرغب بالمشاركة العلمية، ممكن أن يكتب على الشات وسوف نتواصل معه. شكرا لك دكتور.
إلى هنا زملائنا الأعزاء نستودعكم الله، وإن شاء الله نلتقي وإياكم في محاضرة علمية أخرى من دولة أخرى. في أمان الله.